వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఎయిమ్స్ ట్యుటోరియల్. హౌ ఆర్ యూ? ఐ హోప్ యూఆర్ ఫైన్. ఈరోజు మనము మ్యాథమెటిక్స్ 1B స్ట్రేట్ లైన్ గురించి కంప్లీట్ థియరీ మరియు PYQ'S డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఈ వీడియో మీరు చివరి వరకు చూడండి. ఒకవేళ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి. బై టాపిక్ వచ్చేద్దామా, స్టార్ట్ చేద్దామా. సో హియర్ 3 పాయింట్స్ ఆర్ గివెన్. ఇఫ్ దిస్ 3 పాయింట్స్ ఆర్ కోలీనియర్ అవ్వడానికి కండిషన్, 3 given points A, B and C are collinear when sum of any two distances out of AB, BC, CA is equal to the remaining third. Otherwise the points will be the vertices of a triangle. So for example, ఇక్కడ 3 points ఉన్నాయి. Distance between AB is 2, BC is 3. ఒకవేళ AC యొక్క డిస్టెన్స్ 5 అయినప్పుడు AB ప్లస్ BC ఈక్వల్స్ టు AC అయినప్పుడు ఈ 3 పాయింట్స్ అనేవి కొలీనియర్. అదర్వైజ్ 3 points are the vertices of a triangle. Next, A, B, C and D be the 4 given points in a plane. Then the quadrilateral will be square కావచ్చు, rhombus కావచ్చు, parallelogram కావచ్చు మరియు rectangle కావచ్చు. If all sides are equal, maybe it is a square or rhombus. If two sides are equal, opposite sides are equal, then it is a parallelogram or rectangle. If all sides are equal and diagonals AC BD also equal and angle between AC and BD is 90 degree, then it is a square. All sides are equal, diagonals also AC BD are equal and angle between AC BD is 90 degree, then it is a square. All sides are equal, diagonals are not equal and angle between AC BD is 90 degree, then it is a rhombus. Third one, parallelogram. In parallelogram, opposite sides are equal. AB equals to DC, okay, AB equals to DC and BC equals to AD, and diagonals AC is not equals to BD and angle between AC is not equals to BD అయినప్పుడు parallelogram. ఒకవేళ AC equals to BD అయినప్పుడు it is a rectangle. Opposite sides are equal, diagonal not equal అయితే parallelogram, diagonal equal అయితే it is a rectangle. Now section formula. The coordinates of a point dividing a line joining point Px1 y1 and Qx2 y2 in the ratio m is to n is given by mx2 plus nx1 by m plus n, my2 plus ny1 by m plus n. Pq అనేవి 2 points, Px1 y1, Qx2 y2. R is any point which divide PQ in the ratio m is to n. If R is in between P and Q, so if R divide PQ internally, then coordinate of R x comma y is mx2 plus nx1 by m plus n, my2 plus ny1 by m plus n. అదే విధంగా ఒకవేళ R అనేది PQ ని ఎక్స్టర్నల్ గా బయట నుంచి డివైడ్ చేస్తే కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ Q are mx2 minus nx1 by m minus n, my2 minus ny1 by m minus n. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ సెంట్రాయిడ్? సెంట్రాయిడ్ని మనం జీతో డినోట్ చేస్తాం, కోఆర్డినేట్ ఆఫ్ సమ్ పర్టికులర్ పాయింట్స్. సో సెంట్రాయిడ్ గురించి, లెట్ ఏ x1 y1, b x2 y2 and c x3 y3 are vertices of any triangle ABC. Then centroid. Definition of centroid. Centroid is the point of intersection of median. What about centroid? Centroid is the point of intersection of median. Mari medians ante the line joining midpoint of sides and opposite vertices. The line joining midpoints of the sides and opposite vertices are called medians, and point of intersection of median is centroid. Centroid divide each median in the ratio 2:1. ఈ సెంట్రాయిడ్ అనేది మీడియన్ ని 2:1 రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుంది. నా కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ సెంట్రాయిడ్ జీతో డినోట్ చేస్తాం, x1 ప్లస్ x2 ప్లస్ x3 బై 3, y1 ప్లస్ y2 ప్లస్ y3 బై 3. What is incenter? Incenter is the point of intersection of ఇంటర్నల్ యాంగిల్ బైసెక్టర్. సో ఈ యాంగిల్ యొక్క ఇంటర్నల్ బైసెక్టర్ యొక్క పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ అనేది మనము ఇన్సెంటర్ ఐతో డినోట్ చేస్తాము. సో ఆ ఇన్సెంటర్ ఆల్సో is the center of the circle touching all sides of the triangle.
ఇన్ సెంటర్ని మనం ఐతో డినోట్ చేస్తాం. అండ్ కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ in center is ax1 plus bx2 plus cx3 by a plus b plus c comma ay1 plus by2 plus cy3 by a plus b plus c, where what about abc ante ఈ length of the sides. okay, what are abc's are the sides of the triangle abc. ఈ abc sides యొక్క length ని మనము స్మాల్ abc తో డినోట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ సర్కమ్ సెంటర్. మీరు ఐపీలో చేసి ఉంటారు. సర్కమ్ సెంటర్ అంటే సర్కమ్ సెంటర్ ఇస్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ ఆఫ్ ద సైడ్స్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్. Point of intersection of perpendicular bisectors is called circumcenter. If O is the circumcenter of any triangle ABC, O ఒకవేళ circumcenter అయి ఉంటే OA equals to OB equals to OC, or OA square equals to OB square or equals to OC square. Also it is the center of the circle touching all the vertices of a triangle. అందుకోసం దీన్ని circumcircle అంటాము. Now coordinates of circumcenter is x1 sin 2a plus x2 sin 2b plus x3 sin 2c by sin 2a plus sin 2b plus sin 2c. అదే విధంగా y terms. So this is very very important. If the triangle is a right angle triangle, ఒకవేళ మన ట్రయాంగిల్ అనేది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అయితే circumcenter is the midpoint of hypotenuse. If ABC is a right angle triangle, BC is hypotenuse, right angle at A, then O, midpoint of BC, is our circumcenter. Next is orthocenter. Orthocenter is the point of intersection of perpendicular drawn from vertices on opposite sides of a triangle, and it can be obtained by solving the equation of any two altitudes. Simply చెప్పాలంటే పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ఆల్టిట్యూడ్ ఈజ్ ఆర్థోసెంటర్. ఇక్కడ ఏఈ సిడి అండ్ బిఈ అనేవి ఆల్టిట్యూడ్స్. సో పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ఆల్టిట్యూడ్ ఈజ్ అవర్ ఆర్థోసెంటర్. ఓకే, సో దీని గురించి 4 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఆర్థోసెంటర్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇఫ్ ఏ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ ఏ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్, ఒకవేళ మన ట్రయాంగిల్ ఏబిసి అనేది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అయితే దెన్ ఆర్థోసెంటర్ ఇస్ ద పాయింట్ వేర్ రైట్ యాంగిల్ ఈజ్ ఫార్మ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ ఎగ్జాంపుల్లో ఏబిసి ఈజ్ ఏ రైట్ యాంగిల్ ఎట్ ఏ, therefore ఏ ఈజ్ ఆర్థోసెంటర్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి. ఎక్కడైతే రైట్ యాంగిల్ ఉంది ఆ పాయింటే మన ఆర్థోసెంటర్ అవుతుంది. సెకండ్ పాయింట్, ఇఫ్ ట్రయాంగిల్ ఇస్ ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్, ఒకవేళ మన ట్రయాంగిల్ అనేది ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ అంటే ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్, దెన్ సెంట్రాయిడ్, ఇన్ సెంటర్, ఆర్థోసెంటర్ అండ్ సర్కమ్సెంటర్ కోయిన్సైడ్. ఒకవేళ మన ట్రయాంగిల్ అనేది ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ అయినప్పుడు సర్కమ్సెంటర్, ఆర్థోసెంటర్, ఇన్ సెంటర్ అండ్ సెంట్రాయిడ్ అన్నీ ఒకే పాయింట్ని డినోట్ చేస్తారు, అన్నీ ఓకే. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, ఆర్థోసెంటర్, సెంట్రాయిడ్ అండ్ సర్కమ్సెంటర్ ఆర్ ఆల్వేస్ కొలీనియర్. ఆర్థోసెంటర్, సర్కమ్సెంటర్ అండ్ సెంట్రాయిడ్ అనేవి ఒకే లైన్ పైన ఉంటాయి. అండ్ సెంట్రాయిడ్ డివైడ్ ద లైన్ జాయినింగ్ ఆర్థోసెంటర్ అండ్ సర్కమ్సెంటర్ ఇన్ ద రేషియో 2:1. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సెంట్రాయిడ్ అనేది జీ అనేది ఆర్థోసెంటర్ని మరియు సర్కమ్సెంటర్ని 2:1 రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుంది. ఒకవేళ మన ట్రయాంగిల్ అది ఐసోస్సెలేస్ ట్రయాంగిల్ అయినప్పుడు సెంట్రాయిడ్, ఆర్థోసెంటర్, ఇన్ సెంటర్ అండ్ సర్కమ్సెంటర్ లైస్ ఆన్ ఏ సేమ్ లైన్. Now next, area of the triangle. If ax1 y1, bx2 y2, c x3 y3 are the vertices of triangle ABC, then area is equals to 1/2 mod x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1. ఓకే, దీన్ని మనం రోస్ కాలమ్స్ ఇంటర్చేంజ్ చేసి కూడా రాసుకోవచ్చు. సో సింప్లీ ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే డెట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. 1/2 డెట్ ఈజ్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ABC. నెక్స్ట్, కండిషన్ ఫర్ కొలినియారిటీ ఆఫ్ 3 గివెన్ పాయింట్స్. ఇక్కడ ఇచ్చిన 3 పాయింట్స్ ఏబిసి, x1 y1, x2 y2, x3 y3 కొలీనియర్ అయితే ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ 0. సో డిటర్మినెంట్ ఈక్వల్స్ టు 0 అయితే ఇచ్చిన 3 పాయింట్స్ అనేవి కొలీనియర్. అది కాకుండా సెకండ్ వన్, స్లోప్ ఆఫ్ ఏబి
ఈక్వల్స్ టు స్లోప్ ఆఫ్ బీసీ. ఏబి యొక్క స్లోప్ బీసీ యొక్క స్లోప్ ఆర్ ఏసీ యొక్క స్లోప్తో సమానమైనప్పుడు గివెన్ 3 పాయింట్స్ ఏబిసి ఆర్ కొలీనియర్. Otherwise, we can find the equation of a line passing through 2 points. When 3 points given, if they are collinear, first find out equation of a line passing through 2 points. Ochina point lo, ochina equation lo, third point satisfy aithe, given 3 points are collinear. And fourth condition is if AC equals to AB plus BC. Okay, sum of two sides equals to third side ainappudu kuda given 3 points are collinear. Or fifth point, A divide the line segment BC in some ratio. A అనేది BCని డివైడ్ చేసినప్పుడు కూడా A, B, C అనేవి collinear. Now what is a straight line? A relation between x and y which is satisfied by coordinates of every point lying on a line is called equation of a straight line. XY లో first degree equation ని మనము straight line అంటాము. Okay, so remember that every 1 degree equation in variable x and y always represent a line. Okay, so general form of the line is ax plus by plus c equals to 0. A and b are not equals to 0. Now equation of a line parallel to x-axis. Ax plus by plus c equals to 0 is the general equation of a line. Equation of a line parallel to x-axis at a distance of a is y equals to a or y equals to minus a. X-axis ni parallel ga unde line ni manamu y equals to a, y equals to minus a. పైన ఉంటే y equals to a, కింద నుంచి ఉంటే x-axis కింద నుంచే y equals to minus a. Equation of x-axis is y equals to 0. What about equation of x-axis? Y equals to 0. అదే విధంగా equation of y-axis అనేది x equals to 0. And equation of a line parallel to y-axis is x equals to b. X equals to b vertical line, x equals to minus b. Equation of a line parallel to y-axis ante vertical line. Equation of a line parallel to x-axis ante horizontal line. Okay, now slope line. Slope ante definition, if theta is angle at which a straight line is inclined to the positive direction of x-axis. Okay, and theta lies between 0 to 180. Slope define చేసేటప్పుడు theta ఎల్లప్పుడు x-axis above నే ఉండాలి. Theta is not equals to 90. 90 ఉంటే tan 90 is not defined. Therefore theta lies always in between 0 to 180. Then the slope of a line is denoted by m. Slope m తో denote చేస్తాం. మరి definition of slope is m equals to tan theta. What about slope definition? M equals to tan theta. If theta is 90 degrees, m does not exist since tan 90 is not defined, but the line is parallel to y-axis. Theta 90 అయినప్పుడు slope not defined, but line is parallel to y-axis. If theta equals to 0, then m equals to 0. The line is parallel to x-axis. స్లోప్ 0 అయినప్పుడు లైన్ అనేది ప్యారలల్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్గా ఉంటుంది. స్లోప్ 90 అయినప్పుడు లైన్ అనేది ప్యారలల్ టు వై యాక్సిస్గా ఉంటుంది. If a x1 y1 b x2 y2 are 2 points, then slope of AB is denoted by m. Y2 minus y1 by x2 minus x1, y difference divided by x difference. Slope is m. M equals to slope ante m. M is tan theta. When 2 points are given, y2 minus y1 by x2 minus x1. Next, very very important, ఒకవేళ theta 90 degree అయినప్పుడు m does not exist, slope is not exist since tan 90 is not defined and line is parallel to y-axis. If theta equals to 0 అయినప్పుడు m is 0 and line is parallel to x-axis. If m1 m2 be slopes of two given lines, lines are not parallel to y-axis. Two lines ఉన్నాయి. ఫస్ట్ లైన్ యొక్క స్లోప్ m1, సెకండ్ లైన్ యొక్క స్లోప్ m2 అయినప్పుడు ఇఫ్ లైన్స్ ఆర్ ప్యారలల్, ఒకవేళ లైన్స్ ఒకదానికి ఒకటి ప్యారలల్ అయినప్పుడు m1 ఈక్వల్స్ టు m2 అండ్ వైస్ వర్సా. m1 ఈక్వల్స్ టు m2 అయినప్పుడు సో లైన్స్ ఒకదానికి ఒకటి ప్యారలల్, ఆర్ లైన్స్ ప్యారలల్ అయినప్పుడు స్లోప్స్ ఆర్ ఈక్వల్. If lines are perpendicular, product of the slope m1 m2 equals to minus 1, vice versa. m1 m2 product of the slope minus 1 అయినప్పుడు lines perpendicular to each other. Now see few simple examples. What is the slope of a line whose inclination with the positive direction of x-axis is given? First bit,
theta equals to 0 degrees. Slope formula is m equals to tan theta. Tan 0 is 0. Theta 90. Slope of the line is not defined. Tan 90 is not defined. 120. Tan 120 ni manam tan 90 plus 30 raskochu. Tan 90 plus theta is minus cot theta. 90 plus unte co-ratio ostadi. 90 unte tan become cot, cot become tan, sin become cos, cos become sin, secant become cosecant. Co-ratio ఉంటుంది. 90 plus theta second quadrant లో according to all silver teacups, silver tan అనేది negative, minus cot 30 and minus cot 30 is root 3. Theta is 120 అయినప్పుడు tan 150, 90 plus 60 minus cos 60, cos 60 is 1 by cot 60 is minus 1 by root 3. Okay. Next, equation of a straight line in various forms. మనకు తెలుసు బై equation of a straight line చెప్పండి. slope intercept form, point slope form, 2 point form, determinant form, normal form, parametric form, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి కదా ఇంటర్సెప్ట్ ఫామ్. సో ఫస్ట్ స్లోప్ ఇంటర్సెప్ట్ ఫామ్. స్లోప్ ఇంటర్సెప్ట్ ఫామ్ అంటే y ఈక్వల్స్ టు mx ప్లస్ c. ఈ y ఈక్వల్స్ టు mx ప్లస్ cని మనం స్లోప్ ఇంటర్సెప్ట్ ఫామ్ అంటాము, వేర్ m is the slope, c is the y intercept. If a line is passing through origin, then its equation is y equals to mx. Now point slope form. y minus y1 equals to m into x minus x1 is called point slope form, where point is x1 y1, m is the slope. 2 point form. y minus y1 equals to m into x minus x1, where m is y2 minus y1 by x2 minus x1. So passing through 2 points a x1 y1, b x2 y2. Determinant form. Equation of a line passing through 2 points is determinant form, means we have to find determinant equals to 0. So determinant లో first row లో x, second లో y, third లో 1 తీసుకోవాలి. x లో x1 x2, y లో y1 y2, 1 లో 1 1. So determinant of equals to 0 also represent equation of a line passing through 2 points. Next, intercept form. X by a plus y by b equals to 1 is called intercept form, where a is x intercept and b is y intercept. Okay, so diagram చూడండి, ఇవన్నీ బేసిక్స్ మీకు అందరికీ తెలుసు. Length of the intercept, so distance between ab is root over a square plus b square. Root over a square plus b square. Normal form. So x cos alpha plus y sin alpha equals to p is called normal form, where alpha lies between 0 to 2 pi. Normal form లో రాసేటప్పుడు p always positive ఉండాలి. Now area of triangle 1 by 2 OA dot OB, 1 by 2 A dot B. If the line is in intercept form, area of the triangle is 1 by 2 mod AB. 1 by 2 mod AB, area of the triangle when the line is in intercept form. Next, parametric form. X minus h by cos theta equals to y minus k by sin theta equals to r is called parametric form, or simply we can write x equals to h plus r cos theta, y equals to k plus r sin theta is a parametric form. Now general form. So ax plus by plus c equals to 0 is called general form. Its slope అనేది m minus a by b, coefficient of x by coefficient of b, minus of coefficient of x by coefficient of b. So slope m తో డినోట్ చేస్తాం. జనరల్ ఫామ్ లో minus a by b. Intercept by the line on x axis is minus c by a, on y axis is minus c by b. నార్మల్ ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేసేటప్పుడు p అనేది ఆల్వేస్ పాజిటివ్ ఉండాలి. దెన్ డివైడింగ్ బోత్ సైడ్ బై a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్, x స్క్వేర్ కోఫిషియంట్ y స్క్వేర్ కోఫిషియంట్తో డివైడ్ చేయాలి. మీ అందరికి తెలిసి ఇది కూడా. నెక్స్ట్, యాంగిల్ బిట్వీన్ టూ స్టేట్. మన దగ్గర టూ స్టేట్ లైన్స్ ఉన్నాయి, వాటి యొక్క యాంగిల్ బిట్వీన్ దెమ్ ఇస్ tan theta equals to mod m1 minus m2 by 1 plus m1 m2. Okay, now if two lines are parallel, a1x plus b1y plus c1 equals to 0, a2x plus b2y plus c2 equals to 0, two lines are parallel, a1 by a2 equals to b1 by b2 is not equals to c1 by c2, then lines are parallel. a1 a2 plus b1 b2 equals to 0, then lines are perpendicular. If a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2 అయినప్పుడు లైన్ కోయిన్సైడ్, ఒక లైన్ రెండో లైన్ పైన ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్, when two straight lines are parallel, if two straight lines are parallel, they differ by constant. If for example y equals to mx plus c, y equals to mx plus d, two
straight lines, they are parallel. If two straight lines are parallel, they are their slopes are equal, differ by constant. So ax plus by plus c, a dash x plus b dash y plus c dash are parallel. Same previous discussion kada, a by a1, b by b1 is not equals to c by d1. So this is very very important. Any line which is parallel to ax plus by plus c take form ax plus by plus k constant లో చేంజెస్ వస్తాయి, ఎందుకంటే స్లోప్స్ ఆర్ ఈక్వల్. దీన్నే మనము a టైమ్స్ ఆఫ్ x మైనస్ x1 ప్లస్ b టైమ్స్ ఆఫ్ y మైనస్ y1 కూడా అని రాయొచ్చు. ఓకే, సో డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ప్యారలల్ లైన్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దీనిపైన కంపల్సరీ ఒక క్వశ్చన్ మనకి ఎంసెట్లో వచ్చేస్తుంది. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ప్యారలల్ లైన్స్ mod c1 minus c2 by root over a square plus b square. Okay, now area of the parallelogram p1 p2 sin theta. P1 p2 are the distance between two pair of opposite sides. Theta is the angle between any two adjacent sides. Now angle adjacent sides. Now area of a parallelogram when four sides are given, c1 minus c2, d1 minus d2 by m1 minus m2. Next, perpendicular lines. Two lines are said to be perpendicular if product of the slopes equals to -1. m1 m2 equals to -1 ainate lines perpendicular to each other. For example, y equals to mx plus c is a line. Any line perpendicular to y equals to mx plus c take form y equals to -1 by mx plus d, where d is a parameter and a constant. If two lines are perpendicular, a dash plus b dash equals to 0. So ax plus by plus c equals to 0 is any line. Then perpendicular line to ax plus by plus c is bx minus ay plus k, or we can write b times of x minus x1 minus a times of y minus y1. Next, few standard results, very very important. Okay, so area of the parallelogram, area of the triangle, perpendicular distance, foot and image. So first one is area of the rhombus formed by plus or minus ax plus or minus y plus c equals to 0, 2c square by ab. Since rhombus ante dani manam two triangle ga form cheyochu, area of the triangle 1 by 2 c square by ab and area of the rhombus are 2 to multiply cheste c square by ab. So area of rhombus, area of the triangle. Okay, now perpendicular, foot of the perpendicular, h minus x1 by a equals to k minus y1 by b minus of ax1 plus by1 by c by a square plus b square. ఇదే విధంగా perpendicular distance formula is mod ax1 plus by1 plus c by root over a square plus b square. And image formula, okay, image of a point x1 y1 with respect to line ax plus by plus c equals to 0 is h minus x1 by a equals to k minus y1 by b minus 2 times of ax1 plus by1 plus c by a square plus b square. So Eamcet lo compulsory you will get one question from foot of the perpendicular, image, perpendicular distance, concurrent lines. 2, 3 or more lines are said to be concurrent if they are passing through single point. So concurrent point yokka date anedi 0. ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేద్దాం దాని గురించి కూడా. నా క్వశ్చన్ నెంబర్ 3 వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్ ఉంది. if theta is the acute angle ante less than 90 between two lines x by a plus y by b equals to 1, x by b plus y by a equals to 1. ఇది ఐపీ క్వశ్చన్ అనుకుంటాను నేను. దెన్ ఫైండ్ sin theta. సో ఇచ్చిన లైన్ని మనం ఎల్సిఎం తీసుకొని bx plus ay equals to ab, ax plus by equals to ab రాసుకుందాం. సో ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ స్లోప్ ఆఫ్ ఫస్ట్ లైన్. స్లోప్ ఫార్ములా మైనస్ a by b, కానీ లైన్ ఇక్కడ bx plus ay ఉంది కావున మైనస్ b by a. సెకండ్ లైన్ అనేది స్టాండర్డ్ ఫార్మ్లో ఉంది, దట్ ఈస్ మైనస్ a by b, m1 m2. నౌ we have tan theta formula. What about tan theta formula? Mod m1 minus m2 by 1 plus m1 m2. ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే m1 minus b by a minus of minus plus a by b whole divided by 1 plus minus b by a into minus a by b. Okay, so ikkada a b get cancel, 1 remains. న్యూమరేటర్ లో క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే ఫస్ట్ a ఇంటూ a స్క్వేర్ మైనస్ b ఇంటూ b స్క్వేర్, ఎల్సిఎం ఇస్ ab. ఆ డినామినేటర్ను మిగిలిన 2abతో కలిపి రాసుకుంటే సో a స్క్వేర్ మైనస్ b స్క్వేర్ బై 2ab ఈజ్ అవర్ tan theta. కానీ మనకు అడిగింది tan theta కాదు, sin theta ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, సో ఆప్షన్లో 2a స్క్వేర్ మైనస్ b స్క్వేర్ బై 2ab వచ్చేసింది కదా అని ఫస్ట్ ఆప్షన్ థర్డ్ ఆప్షన్ పెట్టేస్తే ఇది tan theta ఫార్ములా, మనకు కావాల్సింది sin theta. సో ఇన్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్
This is opposite, hypotenuse, adjacent. So hypotenuse formula is root over opposite square plus adjacent square. So opposite square a square minus b square whole square నుంచి దాంట్లో ప్లస్ 2a square b square యాడ్ చేస్తే కంపల్సరీ a square plus b square వచ్చేస్తుంది. సో tan theta formula is opposite by hypotenuse. So opposite is our a square minus b square by hypotenuse is a square plus b square. Actually the IP question. ఓకే, జస్ట్ చూస్తేనే మీకు తెలిసిపోతుంది, ఆన్సర్ గుర్తుంటుంది. విఎస్ఏకి ఒకవేళ అన్నీ చేస్తే అందుకే చెప్తున్నాను. ఐపీ 1A 1B 2A 2B ఆల్ విఎస్ఏక్యూస్ ఎల్ఏక్యూస్ ఎస్ఏక్యూస్ ఒకసారి ఆన్సర్స్ చూడండి. ఓకే, పర్ఫెక్ట్గా చేసే అవసరం లేదు. 1 by 1 ఎక్సర్సైజ్లో క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చూస్తున్నాం. మీకు 20 to 30 క్వశ్చన్ డైరెక్ట్ మనం చూస్తేనే చేయొచ్చు, ఆన్సర్ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. చూస్తే మనకు తెలిసిపోతుంది కదా ఆన్సర్. సో మీరు ఐపీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే మినిమం 30 క్వశ్చన్స్ కంపల్సరీ ఎంసెట్లో డైరెక్ట్ రావచ్చు బై. ఓకే, సో ఫోర్త్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి if the line 2x minus 3y plus 4 equals to 0, divide the line segment joining the points A and B in the ratio m is to n. సో ఫస్ట్ మనము ఈ m is to n ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. సో రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నప్పుడు ఒక లైన్ 2 పాయింట్స్ ఇచ్చినప్పుడు మన దగ్గర ఫార్ములా m is to n is minus L11 ratio L22. అంటే ఇచ్చిన లైన్లో x and y బదులుగా ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ సబ్స్టిట్యూషన్ చేయాలి. సో మైనస్ ఆఫ్ 2 times ఆఫ్ x1 అంటే -2 minus 3 times of y1 ante 3 and constant plus 4 whole divided by again 2 times of x2 is 3 minus 3 times of y2 is -2 plus 4. okay, దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే బయట మైనస్ ఉంది. 2 2s are -4 plus 4 get cancel and 3 3s are -9 whole divided by 2 3s are 6 3 2s are 6 plus 4, so 16. so minus of minus plus 9 by 16. so mana m is to n అనేది 9 by 16 వచ్చేసింది బై. m is to n is 9 by 16. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ m equals to 9 n equals to 16. కానీ మనకు then find the point which divide ab in the ratio -4 is to m 3 is to n. ఒక పాయింట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి where the ratio is -4m is to 3n. so -4m is to 3n ని మనం a dot b తీసుకుంటే a 4 దీన్నే మనము 4తో మల్టిప్లై చేయాలి అండ్ దీన్ని మనం 3తో మల్టిప్లై. 9 4s are 36 16 3s are 48. సో మన a is to b is minus of 36 ratio 48. 12 3s are 12 4s are. సో మన a is to b అనేది -3 is to 4. సో ఇక్కడ సెక్షన్ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే -3 into x2 is 3 plus 4 into x1 is -2 divided by a plus b -3 plus 4. okay, so first 3 3s are -9 4 2s are -8 by 1. so -9 -8 is -17. so first option -17 ఉంది కదా ఫస్ట్ ఆప్షన్. ఇంకా -17 వేరే లేవు కదా. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్. ఇదే మీరు y టర్మ్స్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు కానీ అవసరం లేదు మనకు, ఎందుకంటే 17 ఒకటే ఉంది కదా -17. దేర్ఫోర్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద. సో ఇక్కడ మనము m is to n రేషియో ఒక లైన్ 2 పాయింట్స్ని ఏ విధంగా డివైడ్ చేస్తుంది సెక్షన్ ఫార్ములాతో పాటు ఏబి డివైడ్ ద లైన్ ఇంటర్నల్లీ ఎక్స్టర్నల్ ఉంది కదా ఆ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి if the line L1 L2 L3 are concurrent then cosine of the acute angle between the line L2 and fourth line is given. so ikkada 3 lines are given, they are concurrent. concurrent ante endi 3 lines 2 or more lines passing through a single point is called concurrent. అంటే ఈ 3 lines ఒకే పాయింట్ నుంచి పాస్ అవుతాయి. ఒకే పాయింట్ నుంచి పాస్ అవుతాయి అంటే వాటి యొక్క డెట్ అనేది 0. సో ఫస్ట్ మనము డెట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే కే వాల్యూ వచ్చేసింది బై. ఓకే, సో డెట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి, కే వాల్యూ వచ్చేసింది. ఆ కే వాల్యూ వచ్చిన తర్వాత లైన్ 2 మరియు ఫోర్త్ లైన్ మధ్యలో యాంగిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ డెట్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. సో డెట్ 2 times of 2 1s are 2 minus into minus plus. so 2 3s are 6 minus 1 times of k 1s are k minus of minus plus 9 and plus 3 times of k into 2 minus 2k 3 2s are minus 6 equals to 0. so 2 minus 6 is minus 4 2 4s are minus 8 minus k minus 9 3 2s are minus 6k plus minus 18 equals to 0. so minus 6k minus 1
minus 7k minus 18 minus 9 minus 17 minus 18 ante plus 35. So k equals to minus 7 5 are. So k equals to how much? Minus 5. So k equals to minus 5 వచ్చేస్తుంది. మన దగ్గర line 2 ఉంది, line 4 ఉంది. ఈ రెండిటి మధ్య యాంగిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో we have cos theta equals to a1 a2 plus b1 b2 by root over a1 square plus b1 square a2 square plus b square. So a1 5 2s are minus 10, b1 b2 2 5s are minus 10 divided by mod ఉంది కదా root over a1 square 5 5s are 25 2 2s are 4. a2 square b2 square 2 2s are 4 5 5s are 25. So 20 divided by root 29 into root 29 is 29. So fourth option is the correct option. Fourth option వచ్చేసిందా? జస్ట్ మనము కాంకరెంట్ యొక్క ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాం. కాంకరెంట్ అంటే 3 or more points or 2 or more points passing through a single point. So det find out చేయండి. Det equals to 0 చేస్తే k వచ్చేస్తుంది. Then using the formula of cos theta. Okay. చలో బై స్టార్ట్ చేద్దామా. మనం పీవైక్యూ డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఇవి మనము 2022 ఏపీ మరియు టీఎస్ యొక్క పీవైక్యూస్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో ఒకసారి ఫార్ములాస్ అన్నీ రిఫర్ చేసిన తర్వాత మనం పీవైక్యూస్ చేద్దాం. ఒకవేళ మీరు పీవైక్యూస్ చూస్తే ఫార్ములాస్ అన్నీ వచ్చేస్తే పీవైక్యూస్ ఈజీగా చేయొచ్చు. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఇఫ్ ద లైన్ x minus y plus 1 equals to 0 cut the lines 2x plus 2y plus 3 equals to 0 and 3x plus 3y plus 2 equals to 0 at the point A and B, then AB equals to. So first చూడండి ఇక్కడ 3 lines are given. So first line L1 that is x minus y plus 1 equals to 0 is our first line. ఇంకా మిగతా 2 lines are given. సో ఈ 2x plus 2y 3x plus 3y రేషియోలో ఉన్నాయి కదా. సో ఈచ్ వన్ డివైడెడ్ బై 2 and 3 చేసుకుంటే దాని ఈక్వేషన్ 2 and ఈక్వేషన్ 3. ఇఫ్ యూ సీ హియర్ x plus y అంటే లైన్ 2 లైన్ 3 ఆర్ ప్యారలల్. ఓకే, లైన్ 2 and లైన్ 3 ఆర్ ప్యారలల్. సో మనకు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఏబీ. జాగ్రత్తగా వినండి. లైన్ 1 అనేది లైన్ 2 లైన్ 3ని ఏ అండ్ బి వద్ద కట్ చేస్తుంది. సో మనకు ఏబీ యొక్క డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అంటే మనకు ఏబీ అంటే ఈ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 parallel lines ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 parallel line ఫార్ములా ఈజ్ mod c1 minus c2 by a square plus b square. యాక్చువల్లీ మనకు ఈ 2 ఈక్వేషన్ 1 2ను సాల్వ్ చేస్తే ఏ వస్తుంది, 2 3ని సాల్వ్ చేస్తే బి వస్తుంది. ఆ ఏబీ యొక్క డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దాని బదులు మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ ఇచ్చిన లైన్స్ parallel lines. సో డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ parallel lines ఫార్ములా డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ parallel lines mod c1 minus c2. సో mod c1 అంటే 3/2 minus c2 అంటే 2/3 by root over a square plus b square 1 square plus 1 square. So LCM 3 3s are 9 2 2s are 4 divided by 2 3s are 6 into 2. So mod ఉంది కదా. So 6 minus 4 9 minus 4 is 5 by 6 root 2. So 5 by 6 root 2 is our first option itself. చూసారా, మనకు ఫార్ములాస్ గుర్తుంటే ఈ పీవైక్యూస్ని మనం సెకండ్స్లో ఒక మ్యాక్సిమం 1 minute అవుతుంది అనుకోండి బై 1 minute చేయొచ్చు. సో 3 lines are given, 1 line cut the remaining 2 lines. So we have to find distance between A and B అంటే distance between parallel lines. Formula is mod c1 minus c2 by root over a square plus b square. ఓకే, వచ్చేసిందా? సో లైక్ చేయండి, వీడియోని షేర్ చేయండి మరియు ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి. సో సెకండ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఇఫ్ I is the incenter and circumcenter of triangle formed by 3 lines R, I and S respectively, then distance between IS. So here 3 lines are given. So first write down the 3 lines. X equals to 2 first line, 4x plus 3y plus 7 equals to 7 line, y equals to 3 అనేది third line. సో ఈ 3 లైన్స్తో ట్రయాంగల్ ఫామ్ అవుతుంది. ఆ ట్రయాంగల్లో ఒక ఇన్సెంటర్ ఉంటుంది, ఒక కంపల్సరీ సర్కమ్ సెంటర్ కూడా ఉంటుంది. ఈ ఇన్సెంటర్ సర్కమ్ సెంటర్ మధ్యలో మనకు డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఇన్సెంటర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇన్సెంటర్ యొక్క ఫార్ములా ax1 bx2 cx3 బై a ప్లస్ b ప్లస్ c. అదేవిధంగా వైక్వాడ్. సో x1 y1 x1 y1 x2 y2 x3 y3 అంటే abc. సో హౌ టు ఫైండ్ a అనేది ఈక్వేషన్ 1 and 3 యొక్క పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్. ఏ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఈక్వేషన్ 1 and 3ని సాల్వ్ చేయాలి. సో ఈక్వేషన్ 1 and 3ని సాల్వ్ చేస్తే ఇక్కడ డైరెక్ట్ x వాల్యూ 2 ఉంది, y వాల్యూ 3 ఉంది. సో సాల్వింగ్ ఈక్వేషన్ 1 and 3 చేస్తే మనకు ఏ వచ్చేసింది. సో ఏలో x ఈక్వల్స్ టు 2 y ఈక్వల్స్ టు 3 దట్ ఈస్ అవర్ x1 y1.
ఓకే. నెక్స్ట్ బి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఈక్వేషన్ 3 మరియు ఈక్వేషన్ 2 సాల్వ్ చేయాలి. సో 2, 3 సాల్వ్ చేస్తే మనకు బి వస్తుంది. కానీ ఈక్వేషన్ 3 నుంచి y వాల్యూ 3 మనం ఇక్కడ డైరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే 3 3s are 9. సో 9 + 7 is 16. బయటికి వెళ్తే -16. 4 1s are 4 4s are. సో సాల్వింగ్ ఈక్వేషన్ 2 and 3. 2 and 3 సాల్వ్ చేస్తే మనకు బి వస్తుంది. సో బి నుంచి నేను చెప్పాను కదా జస్ట్ ఇది 16, 4x equals to -16, 4 1s are 4 4s are. అంటే x equals to -4, y వాల్యూ డైరెక్ట్ 3 సబ్స్టిట్యూషన్ చేశాము. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ x2 y2. అదేవిధంగా ఇప్పుడు c ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. c అనేది ఈక్వేషన్ 1 మరియు 2 యొక్క పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్. అంటే 1లో x వాల్యూ 2 ఉంది కదా, సాల్వింగ్ ఈక్వేషన్ 1 and 2. సో 1 and 2లో మనకు c వచ్చేస్తుంది. x వాల్యూ 2 ఉంది, ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే 2 4 2s are 8 + 7 15. 3y equals to -15, 3 5s are -5 ఈజ్ అవర్ x3 y3. సో మన దగ్గర x1 ఉంది, y1 ఉంది, x2 ఉంది, y2 ఉంది. ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే మనము ఇన్ సెంటర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో కానీ ఇన్ సెంటర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఏబిసి కావాలి కదా. సో వాట్ అబౌట్ ఏబిసి? ఏబిసి అంటే వాట్ అబౌట్ ఏ? స్మాల్ a is the distance between BC and small b is the a opposite a, b opposite b. So this is distance between AC and మరియు distance between AB. So first a find out చేయాలి. What about a? a అంటే distance between AC. ఇది a కదా, a opposite a ఉంది, a అంటే distance between BC, a అంటే BC యొక్క distance. So BC -4 -2 -6 square is 36. 3 minus of minus plus 5, 3 plus 5 8 అంటే 8 square is 64. రూట్ 100 ఎంత అబ్బా 10. నెక్స్ట్ బి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. బి ఎక్కడుంది? బి అంటే బి అపోజిట్, అంటే మనకు ఏసీ యొక్క డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఏసీ 2 - 2 0, 3 + 5 is 8. సో 0 square + 8 square, స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సల్ 8. అదేవిధంగా సి అనేది, సి ఎక్కడుంది బై? సి అపోజిట్, సి అంటే ఏబి యొక్క డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఏబి 2 minus of minus plus 4 6 square, మరి 3 - 3 అంటే 0, స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సల్ 6. సో మన దగ్గర ఏబిసి ఉంది, x1 y1 z1, x2 y2 z2. ఇన్ సెంటర్ I equals to a means 10 times of x1 is 2 plus b means 8 times of x2 is -4 plus 6 times of x3 is 2 divided by 10 plus 8 plus 6. అదేవిధంగా 10 into plus 8 into plus 6 divided by 10 plus 8 plus 6. y2 అంటే సారీ y1 3, ఇది కూడా 3, ఇది కూడా -5. సో 10 2s are 20, 6 2s are 12, 20 plus 12 32, 8 4s are -32. 0 by something అంటే 0 వచ్చేసింది బై, ఫస్ట్ పాయింట్ 0. నెక్స్ట్ 10 3s are 30, 6 5s are 30, 30 30 cancel, 8 3s are 24 divided by 10 plus ఇది కూడా 24, 24 24 get cancel. సో మన ఇన్ సెంటర్ అనేది 0,1. అబ్బా, ఇన్ సెంటర్ వచ్చేసింది బై. నెక్స్ట్ మనకు సర్కమ్ సెంటర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనం జాగ్రత్తగా చూస్తే x equals to 2, y equals to 3 అనేది హారిజంటల్ లైన్, వర్టికల్ లైన్. సో హారిజంటల్ లైన్, వర్టికల్ లైన్ కంపల్సరీ ఫార్మ్ ఏ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. సో రైట్ యాంగిల్ at A. సో సర్కమ్ సెంటర్ ఇన్ ఏ రైట్ యాంగిల్ ఈజ్ ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ హైపోథెనియస్. అంటే బీసీ యొక్క మిడ్ పాయింట్ అనేది మన సర్కమ్ సెంటర్. సో సర్కమ్ సెంటర్ ఎస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, అంటే బీసీ యొక్క మిడ్ పాయింట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇక్కడనే చేస్తున్నాను బి మరియు సి. -4 + 2 -2/2 అంటే -1. నెక్స్ట్ 3 - 5 -2/2 అంటే -1. సో మన సర్కమ్ సెంటర్ ఈజ్ -1, -1. ఈ రెండింటి యొక్క డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. నా SI or IS డిస్టెన్స్ ఫార్ములా. సో -1 - 0 is 1 square, -1 - 1 is -2 whole square, 2 square 2 square. సో √5. అబ్బా, √5 సెకండ్ ఆప్షన్ వచ్చేసింది బై. ఓకే, వేరే మెథడ్ కూడా ఉంది. మనం r² - 2r capital R into small r. So D formula is capital R square minus 2r into capital R. ఈ ఫార్ములా ఉపయోగించి కూడా డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఇన్ సెంటర్ అండ్ సర్కమ్ సెంటర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. వేర్ ఆర్ ఇస్ ద క్యాపిటల్ ఆర్ అంటే సర్కమ్ రేడియస్, స్మాల్ ఆర్ ఇస్ ద ఇన్ రేడియస్. ఓకే,
ఈ ఫార్ములా ఉపయోగించి కూడా షార్ట్కట్లో చేయొచ్చు. కానీ మనకు ఇక్కడ హౌ టు ఫైండ్ సర్కమ్ సెంటర్ వెన్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ గివెన్, హౌ టు ఫైండ్ ఇన్ సెంటర్ డీటెయిల్లో చేస్తే ఇలాంటి కాన్సెప్ట్ వేరే ప్రాబ్లమ్స్లో కూడా మనం ఉపయోగించు. దానివల్ల చేసాం. అదర్వైజ్ వీ కెన్ డూ దిస్ వన్ ఆల్సో. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ సర్కమ్ సెంటర్ అండ్ ఇన్ సెంటర్ డి ఈజ్ √r² - 2rr. ఓకే, ఈ ఫార్ములా ఉపయోగించి మనం డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. Now next question, sixth one. If Q is the image of point 1, 1 with respect to the straight line x minus y plus 1 equals to 0. So P 1, 1 అనేది line x minus y plus 1 యొక్క image Q. Okay, so P యొక్క image Q with respect to the line x minus y plus 1 equals to 0. So first manaku image find out cheyali. So what about formula of image? H minus x1 by a equals to k minus y1 by b minus 2 times of a x1 plus b y1 plus c by a square plus b square. So q వచ్చేసింది బై. ఓకే, మన దగ్గర p ఉంది, లైన్ l1 ఉంది, q వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ ఫైండింగ్ q we have to find length of the perpendicular, that is ax1 plus by1 plus c by a square plus b square from q to the line. ఓకే, సో q ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత ఈ q నుంచి లైన్ l2కు పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అంటే ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూషన్ చేయాలి. అంటే మనకు ఒకసారి ఇమేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, దెన్ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్. ఓకే, సో ఇమేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే h మైనస్, సో గివెన్ పాయింట్ x1 y1 లైన్ ax plus va plus c, h comma k be the our image. So h minus x1 ante 1 by a is 1, k minus y1 ante minus 1 equals to 2 times of line low 1, x1 is 1 minus 1, y1 is 1 plus 1 whole divided by a square plus b square, 1 square plus 1 square, 1 square plus 1 square is 2, ఈ బయట 2తో క్యాన్సల్. సో 1 minus 1 కూడా క్యాన్సల్. సో మైనస్ 1. ఓకే, సో దీన్ని మనము h minus 1 equals to minus 1 చేస్తే h equals to minus 1 plus 1 is 0. అదేవిధంగా k minus 1 by minus 1 also minus 1. So k minus 1 equals to plus 1. So k equals to 1 plus 1 is 2. So మన image వచ్చేసి 0, 2. Next we have to find d. So a means 3 times of 0 minus 4 times of 2 plus c అంటే 3 by √over a square plus b square. So image లో only a square plus b square, perpendicular distance లో √over a square plus b square. 3 3s are 9, 4 4s are 16. So 3 into 0 0, 4 2s are 8, 3 minus 8 is minus 5, mod is there, మైనస్ ఉన్నా మనం ప్లస్ తీసుకుంటాం, √25 అంటే 5, సో 5/5 ఎంత 1. సో థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్. ఓకే, సో ఇమేజ్ యూజ్ చేసాం, పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఇమేజ్ నుంచి మన క్యూ ఎంత వచ్చింది 0, 2 వచ్చింది. ఆ తర్వాత 0, 2 నుంచి రెండో లైన్ యొక్క పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 1. ఓకే, సెంట్రాయిడ్ చూడండి. ఈసారి మనకు ఎంసెట్ 2022లో సెంట్రాయిడ్ వచ్చింది, ఆర్థో సెంటర్ వచ్చింది, సర్కమ్ సెంటర్ వచ్చింది, ఇన్ సెంటర్ వచ్చింది, అన్నీ వచ్చేసాయి. ఓకే, సో నా సెంట్రాయిడ్ ఆఫ్ ద ట్రయాంగల్ ఫార్మ్ బై ద 3 lines. సో 3 lines ఆర్ గివెన్. సెంట్రాయిడ్ ఈస్ డినోటెడ్ బై G. సెంట్రాయిడ్ యొక్క ఫార్ములా x1 plus x2 plus x3 by 3, y1 plus y2 plus y3 by 3. సో మనకు ఫస్ట్ ABC ట్రయాంగిల్ యొక్క వర్టిసెస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సైడ్స్ గివెన్. సో సాల్వింగ్ ఈక్వేషన్ 1 2 2 3 3 1 చేస్తే మనకు ఏబీసీస్ వచ్చేస్తాయి. సో మీరు క్రాస్ మల్టిప్లై చేయొచ్చు, ఎలిమినేషన్ చేయొచ్చు, మీకు నచ్చిన విధంగా ఏదైతే మీకు పర్ఫెక్ట్ ఉన్నారో ఆ మెథడ్లో చేయండి. ఐదర్ క్రాస్ మల్టిప్లై, ఎలిమినేషన్, సబ్ట్యూషన్. ఓకే, సో నేను డైరెక్ట్గా చేయనా. సో ఈక్వేషన్ క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తున్నాను. సో సాల్వింగ్ 1 and 2. సో 1 minus 3 3 1. సెకండ్ ఈక్వేషన్ వచ్చేసి 1 3 3 1 క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తున్నావు. సో 1 3s are 3 minus of minus plus 3 3 plus 3 మధ్యలో ఇక్కడ 3 3s are -9 -9. ఓకే, and 3 1s are 3 minus 3. So -9 is -18 by 6 and 0 by 6. So 6 3s are, so -3, 0 is our first point. 1 2 సాల్వ్ చేసాం కదా, 1 2 సాల్వ్ చేస్తే a వచ్చేసింది బై x1 y1. ఓకే, నెక్స్ట్ సాల్వింగ్ 2 and 3 2 3 చేస్తాం. సో 1 3 3 1
థర్డ్ ఈక్వేషన్ వచ్చేసి 1 1 minus 1 1. సో 1 1s are 1 minus 3 1 minus 3, ఇక్కడ 3 1s are minus 3 minus 3 3 plus 1. So minus 3 is minus 6 by minus 2, 4 by minus 2. So 2 3s are and 2 2s are. Okay, 2 2s are. So 3 comma minus 2 is our x2 y2. Next solving 3 and 1. మరియు 3 1ని సాల్వ్ చేస్తే 3 1 మనం డైరెక్ట్ సబ్ట్రాక్షన్ ఇట్లా చేద్దాం, క్రాస్ మల్టిప్లై చేద్దాం. 3 అంటే 1 1 minus 1 1, ఇది వచ్చేసి 1 minus 3 3 1, క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తున్నాం బై. 1 3s are minus 3 minus 1 minus 3 minus 1, ఇక్కడ 1 3s are 3 minus 3 అంటే 0 minus 1 minus 3. ఓకే, సో 0 by something 0, ఇక్కడ minus 4 by minus 4, minus 1 minus 1 minus 1 minus 3 minus 4 by minus 4 అంటే 1. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అవర్ x3 by 3. నా సెంట్రాయిడ్ ఇక్కడ నుంచి చేసేద్దామా, x1 అంటే minus 3, x2 is plus 3 and plus 0 divided by 3 అంటే 0. సో 0 ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇది. ఓకే, దేర్ఫోర్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్. సో y టర్మ్స్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చూద్దాం. y1 అంటే 0, y2 అంటే minus 2, y3 అంటే plus 1 divided by 3. minus 2 plus 1 ఎంత బై, సో 0 comma minus 1 by 3 is our centroid. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి, if the line 2x minus y minus 4 equals to 0, divide the line segment joining the point 2 points. When a line 2 points are given, m is to n formula is minus of L11 is to L22. సో ఈ ఫార్ములా ఉపయోగిస్తే ఫస్ట్ మనకు m is to n వచ్చేసింది. సో ఇక్కడ మనకు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, mn హోల్ స్క్వేర్ ఉంది కదా, అది mn వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ వాట్ అబౌట్ AB, ఈ లైన్ అనేది ఈ 2 పాయింట్స్ని AB వద్ద ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుంది. సో డయాగ్రామ్ ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూడండి. ఫస్ట్ ఒక లైన్ ఇచ్చేసాడు, 2 పాయింట్స్ ఆర్ AB గివెన్. ఆ 2 పాయింట్స్తో జాయిన్ చేస్తున్న లైన్ అనేది ఫస్ట్ లైన్ని C వద్ద ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుంది. C వద్ద అంటే AB వద్ద. ఏ రేషియోలో చేస్తుంది, m is to n. సో మనకు mn ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మరియు పాయింట్ C ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఆ తర్వాత 4 times of A minus B m by n హోల్ స్క్వేర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ mn ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే సెక్షన్ ఫార్ములా, ఇది డివైడ్ ఫార్ములా తీసుకోవాలి. సో మైనస్ L1 అంటే ఈ లైన్లో x బదులుగా ఫస్ట్ పాయింట్ 2 minus 1 times of y బదులుగా minus 1 కాన్స్టెంట్ minus 4 హోల్ డివైడెడ్ బై 2 times of x2 అంటే 1 మైనస్ y2 అంటే minus 4 minus 4. సో ఇక్కడ 2 2s are 4 minus 4 cancel, minus of minus plus 4 4 cancel. సో minus of minus plus బయట మైనస్ ఉంది, minus 1 by 2. సో మన m is to n అనేది minus 1 is to 2. ఓకే, m is to n వచ్చేసింది బై. నెక్స్ట్ m is to n వచ్చిన తర్వాత AB ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో మన దగ్గర m is minus 1, x2 అంటే 2 plus n is 2, x2 అంటే 1, x1 is 2, comma minus 1 plus 2, same minus 1, y2 is minus 4 plus 2 times of y1 is minus 1 divided by minus 1 plus 2. So 1 1s are minus 1, 2 2s are 4, 4 minus 1, 3 by 1 is 3. ఇక్కడ minus into minus plus 4 minus 2 is 2 by 1. So 3 comma 2. Our AB is 3 comma 2. So now we have to find 4 times of A. A is how much? 3 minus B is 2 times of m by n minus 1 by 2 whole square. So 4 times of 3 minus 2 by 2 square is 4. Okay, 2 square అంటే 4, 2 by 4, 2 by 4 అంటే 1 by 2. 4 times of 3 minus 1 by 2. LCM తీసుకుంటే 2 3s are 6, 6 minus 1 5 by 4 times of 5 by 2. So 2 1s are 2 2s are 2 5s are 10. So fourth option is the right option. Okay, so just మనకు రేషియో ఫార్ములా, సెక్షన్ ఫార్ములా మరియు మైనస్ ఆఫ్ L11 is to L22 బోత్ రేషియో ఫార్ములాస్ యూస్ చేసి మనము mn as well as A, B ఫైండ్ అవుట్ చేసి అడిగింది 4 times of A minus B times of B by m by n whole square value is 10. Next question, the distance between points of congruency of two family of straight lines. ఇక్కడ 2 family of straight lines are given. First find out point A is the point of intersection of first family.
సెకండ్ వన్ బి ఇస్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్ ఫ్యామిలీ. ఈ రెండింటి యొక్క మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ యొక్క ఫ్యామిలీని మనము ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేసుకుంటే ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ 1, ఈ రెండిట్లో ల్యాండా కామన్ తీసుకుంటే దీన్ని మనం L1 ప్లస్ ల్యాండా ఇంటూ L2 రిప్రజెంట్ ఎ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ కర్వ్స్. ల్యాండా వాల్యూ చేంజ్ అయిన విధంగా ఈ లైన్స్ కూడా చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఈ ఈక్వేషన్ 1 ఈక్వేషన్ 2 L1 L2ని సాల్వ్ చేస్తే ఫ్రమ్ L2 ఇక్కడ నుంచి మనము 5y ఈక్వల్స్ టు 3 రాయొచ్చు. y అంటే 3/5. ఈ y ఈక్వల్స్ టు 3/5 ఈ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే x ప్లస్ 3/5 plus 1 equals to 0. So 5 ones are 5 plus 3 is 8. So x becomes minus 8/5 and y is 3/5. So our a is minus 8/5 and 3/5. So a వచ్చేస్తుంది కదా, a minus 8/5 comma 3/5. Next, second family of కర్ని మనము L3 plus mu L4 గా రాసుకుంటే L3 మ్యూని సపరేట్ చేసుకుంటే ఫ్రమ్ హియర్ we can write 5x equals to minus 6, x is minus 6/5. ఈ x వాల్యూ minus 6/5 లైన్ 3లో సబ్స్టిట్యూషన్ చేసుకుంటే ఇక్కడ చేసుకుంటే ఇట్లా చేద్దామా, 2 times of minus 6/5 minus 3 times of y plus 3 equals to 0. 2 6 are 12, 5 3 are 15. 15 minus 12 is 3/5. Minus 3y equals to minus 3/5. Both side minus minus cancel, y equals to 1/5. So point B వచ్చేసి x equals to minus 6/5 and y వచ్చేసి 1/5. Now we have to find distance between these 2 points using the formula root over x2 minus x1 whole square y2 minus y1 whole square. So minus 6 minus of minus plus 8. 6 plus 8 is 2. 2/5 whole square. ఇక్కడ 1 minus 3 అంటే minus 2/5 whole square. So 2 2s are 4, 2 2s are 4 by 5 5s are 25 is 8/25 root over. రూట్ ఉంది కదా, రూట్ 8/25. ఈ రూట్ 8ని మనము 2 root 2, రూట్ 5 అంటే 5. సో 2 root 2/5. సో సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి లెట్ లైన్ L drawn perpendicular to the lines. Here two lines are given, 2x minus 3y plus 4, 6x minus 9y plus 7. ఈ లైన్ని జాగ్రత్తగా చూస్తే ఈ టూ లైన్స్ ఆర్ ప్యారలల్. ఓకే, meet them at A and B respectively. If P1, 1 is a point on L, then the ratio in which P divide AB. ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఇంకొకటి కూడా వచ్చింది కదా. ఎనీవే చూడండి, ఇక్కడ ఒక లైన్ L అనేది ఉంది. సో లైన్ L, దిస్ ఇస్ అవర్ లైన్ L. దానిపైన ఒక పాయింట్ P ఉంది, దట్ ఈస్ x1 y1. ఈ లైన్ అనేది లైన్ 1 లైన్ 2ని A అండ్ B వద్ద కట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో మనకు ఈ పాయింట్ P అనేది ఏబిని ఏ రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుంది అది కనుక్కోవాలి. A మరియు B వచ్చిన తర్వాత P divide AB in the ratio m:n or k:1 తీసుకొని మనం mn ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో మెయిన్ ఇక్కడ m:n ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో మనకు ఫస్ట్ A అండ్ B ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో వాట్ అబౌట్ A? A is the point of intersection of line L and line 2. B is the point of intersection of line 1 and line 2. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ లైన్ L ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఈ లైన్ అనేది perpendicular to given line and passing through 1, 1. So first write down the line 1, line 2, both are parallel. Slopes minus a by which is the 2/3. Okay, so manaku line find out cheyali L. Dani formula y minus y1 equals to అది మన ఇచ్చిన లైన్స్ తో పర్పెండిక్యులర్ ఉంది, -1/m into x minus x1 పాసింగ్ త్రూ 1, 1. సో y minus 1 2/3 యొక్క పర్పెండిక్యులర్ -3/2 x minus 1 క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే 2y minus 2 minus 3x plus 3. దీన్ని ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేస్తే 3x plus 2y minus 5 equals to 0. సో దిస్ ఇస్ అవర్ లైన్ L. ఓకే, నా AB ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. వాట్ అబౌట్ A? A ఇస్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్. ఏ ఎక్కడ ఉంది బై? మా ఫస్ట్ లైన్ 2x ఏదో ఒకటి అనుకోండి. ఓకే, సో దీన్ని మనం A తీసుకోవచ్చు, దీన్ని B తీసుకోవచ్చు. సో లైన్ 1 లైన్, సో సాల్వింగ్ L1 అండ్ L equals to 0. సో ఏ మెథడ్ చేస్తారు? క్రాస్ మల్టిప్లై. 2 - 3 4, ఫస్ట్ వన్ రిపీట్ చేయాలి. 3
2 minus 5 3. మీరు క్రాస్ మల్టిప్లై ఎలిమినేషన్ మీకు నచ్చిన మెథడ్ చేయండి. ఓకే, సో 2 3s 6 minus of minus plus 9 is 13. ఇక్కడ కూడా 6 plus 9 13. ఓకే, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 3 5s 15 minus 2 4s 8. ఇక్కడ 4 3s 12 minus of minus 5 2s 10. అంటే ఏ అనేది మన ఎంత 7/13 22/13 ఏ వచ్చేసింది బై. ఇదే విధంగా సాల్వింగ్ L2 అండ్ L equals to 0. సో L2 అంటే 6 minus 9 7 6. ఇక్కడ 3 2 minus 5 3. 6 2s 12 minus of minus plus 3 9s 27 అంటే 39. 12 plus 27. Next 9 5s 45 minus 2 7s 14. 7 3s 21 minus of minus 5 6s 30. అంటే ఇది ఎంత వచ్చింది బై 31 divided by 39 and this one is 51 divided by 39. ఓకే, బి వచ్చేసింది. ఓకే, ఇప్పుడు మన దగ్గర ఏ ఉంది బి ఉంది. పాయింట్ 1,2 డివైడ్ ఏబి ఇన్ ద రేషియో m/n. సెక్షన్ ఫార్ములా తీసుకుంటే 1 into 1 మనకు mn తెలియదు, m into x2 కన్సిడర్ x1 y1 x2 y2. సో mx2 అంటే 31/9 39 ప్లస్ n టైమ్స్ ఆఫ్ x1 అంటే 7/13 డివైడెడ్ బై m ప్లస్ n. y చేసే అవసరం లేదు, ఇది చేసేస్తే వచ్చేస్తుంది. సో క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే 31m డివైడెడ్ బై 39 ప్లస్ 7n డివైడెడ్ బై 13 ఈక్వల్స్ టు m ప్లస్ n. సో వన్ సైడ్ రాస్తే 31m by 39 minus m equals to n minus 7n by 13. So 30 cross multiply. 31 minus 39 is minus 8m by 39. 13 into n, 13n minus 7 is 6n by 13. 13 3s and 3 6s 18. Okay. సో ఎంత బై ఇక్కడ మైనస్ 8m ఈజ్ టు 18n. ఓకే, సో m is to n is minus 18/8 minus 9/4. అబ్బా, minus 9/4 ఉంది ఆప్షన్ మైనస్. అరే మైనస్ లేదు, ఉంది కదా, మైనస్ లేకున్నా ఎక్స్టర్నల్లీ అంటే మైనస్. ఓకే, సో 9/4 వచ్చింది కదా, minus 9/4. ఓకే, దేర్ ఫోర్ మన పాయింట్ పి అనేది 1,1 ఏ మరియు బిని ఎక్స్టర్నల్లీ డయాగ్రామ్లో చూడండి, ఏబిని పి బయట నుంచి డివైడ్ చేస్తుంది, ఏ రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుంది m/n అంటే 9/4. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఐపీ క్వశ్చన్. ఆర్థో సెంటర్ 3 points ఆర్ గివెన్. ఇది ఐపీ క్వశ్చనే, మీరు చేయొచ్చు. సో ఆర్థో సెంటర్ అంటే పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ఆల్టిట్యూడ్స్. సో ఆల్టిట్యూడ్ ఏడి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఆల్టిట్యూడ్ బి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఆ రెండింటిని సాల్వ్ చేస్తే మనకు ఆర్థో సెంటర్ వచ్చేస్తుంది. సో ఫస్ట్ ఏడి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫార్ములా y-y1 minus 1/m1 into x minus x1. ఈ m1 అనేది స్లోప్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఏడి, ఏడిని పర్పెండిక్యులర్ బీసీ ఉంది. సో బీసీ యొక్క స్లోప్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. స్లోప్ ఫార్ములా y2 minus y1 by x2 minus x1. సో -1 minus 5 by 5 minus half minus plus 3 అంటే -6 by ఎంత by 8, దట్ ఈస్ -3/4. సో y మైనస్ దాని y1 ఇక్కడ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఏడీలో ఏ తీసుకోవాలి. ఏ అంటే ఎంత 1,3 ఈజ్ అవర్ x1 y1. సో y minus 3 -3/4 యొక్క పర్పెండిక్యులర్ 4/3 ఇంటూ x minus 1. సో 3 into y 3y, 3 3s are 9, 4 into x 4x, 4 1s are 4. So if you write in order 4x minus 3y minus 4 plus 9 is plus 5 equals to 0. So this is our first equation of altitude AD. ఈక్వేషన్ 1 అనుకోండి. ఇదే విధంగా బి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మనకు స్లోప్ ఆఫ్ ఏసీ కావాలి. బి యొక్క పర్పెండిక్యులర్ అనేది ఏసీ. సో y2 -1 -3/5 -1 -6/4. ఓకే, -4/4 -4/4 అంటే -1. -1 యొక్క పర్పెండిక్యులర్ +1. సో బి అంటే మనకు బి ఉపయోగించాలి. బి హౌ మచ్ -3,5 ఈజ్ అవర్ x1 y1. సో y -5 ఈక్వల్స్ టు 1 into x plus 3.
సో y మైనస్ 5 ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ ప్లస్ 3. దీని ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేసుకుంటే ఎక్స్ మైనస్ y ఇటు వచ్చేస్తే ప్లస్ 8 ఈక్వల్స్ టు 0. ఈక్వేషన్ 2. సెకండ్ ఆల్టిట్యూడ్. ఈ రెండింటిని సాల్వ్ చేస్తే మనకు ఎక్స్ అండ్ వై వాల్యూస్ వచ్చేస్తాయి. సో ఇది ఎక్స్ మైనస్ వై ఉంది, 4x ఉంది. దీన్ని 4తో మల్టిప్లై చేస్తే 4 ఇంటూ ఎక్స్ 4x, 4 ఇంటూ వై 4y, 4 8 జా 32. ఓకే, బయటికి పంపిస్తామా 32 ఈక్వల్స్ టు మైనస్ 32. అండ్ ఫస్ట్ లైన్ వచ్చేసి 4x మైనస్ 3y ఈక్వల్స్ టు మైనస్ 5. ఈ రెండింటిని సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే మైనస్ ప్లస్ ప్లస్ 4x cancel, minus 4 plus 3 is minus y equals to minus 32 plus 5 is minus 27. Minus cancel, y equals to 27. y equals to 27 any option లో ఉంది, ఒకటే ఆప్షన్ లో ఉంది. కావున 19,27 is our రిక్వైర్ ఆర్థో సెంటర్. మీకు ఎక్స్ కూడా కావాలంటే ఈ వై వాల్యూ ఈక్వేషన్ 1లో లేదా 2లో సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే ఎక్స్ కూడా వచ్చేస్తుంది. నేను ఈక్వేషన్ 2లో చేద్దామా? సో ఎక్స్ మైనస్ 27 ప్లస్ 8. సో ఎక్స్ మైనస్ 19. సో ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు 19. ఓకే, therefore anyway fourth option is the right option. Next question. 3 lines are given. 3x plus 6y plus 2, x plus y plus 1, 2x minus y plus 3 are 3 given lines. Then the point minus 4 by 3, 1 by 3 is the orthocenter, circumcenter, incenter or point of congruency find out చేయాలి. సో సర్కమ్సెంటర్, ఆర్థోసెంటర్, ఇన్సెంటర్ అంటే లెంతీ ప్రాసెస్. సో ఫస్ట్ మనం వెరిఫై చేద్దాం. అంటే షార్ట్ కట్లో డైరెక్ట్గా ఫోర్త్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంగ్రుయెన్సీ కావాలంటే ఈ పాయింట్ అనేది ఇచ్చిన 3 లైన్స్ని సాటిస్ఫై చేయాలి. ఎందుకంటే పాయింట్ ఆఫ్ కాంగ్రుయెన్సీ అంటే ఏంది? సో ద పాయింట్ ఆఫ్ కాంగ్రుయెన్సీ అంటే ద 3 లైన్స్ పాసింగ్ త్రూ అ సేమ్ పాయింట్. సో ఈ సేమ్ పాయింట్ అనేది 3 లైన్స్ని సాటిస్ఫై చేయాలి. సో ఫస్ట్ లైన్లో 3 టైమ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే మైనస్ 4/3 ప్లస్ 6 టైమ్స్ ఆఫ్ వై అంటే 1/3 ప్లస్ 2. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే 3 క్యాన్సల్, minus 4, 3 1s are 3 2s are. So 2 plus 2 is plus 4. So minus 4 plus 4 0. So మన పాయింట్ అనేది ఫస్ట్ లైన్ని సాటిస్ఫై చేస్తుంది బై. నెక్స్ట్ సెకండ్ లైన్ ఎక్స్ అంటే మైనస్ 4/3 ప్లస్ వై అంటే 1/3 ప్లస్ 1. మనం ఎల్సిఎం తీసుకుంటే మైనస్ 4 ప్లస్ 1, 3 1s are 3 డివైడెడ్ బై 3. సో 0/3 అంటే 0. సో సెకండ్ లైన్ని కూడా సాటిస్ఫై చేస్తుంది. నా థర్డ్ లైన్ ఈస్ ఎంత? 2 టైమ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే మైనస్ 4/3 మైనస్ వై అంటే మైనస్ 1/3 ప్లస్ 3. సో 2 4s are minus 8/3 minus 1/3. ఎల్సిఎం తీసుకుంటే 3 3s are 9/3. సో minus 9 plus 9 డివైడెడ్ బై 3 is 0. ఓకే, సో మన ఇచ్చిన పాయింట్ minus 4/3 1/3 అనేది ఇచ్చిన 3 లైన్స్ని సాటిస్ఫై చేస్తుంది. కావున ఫోర్త్ ఆప్షన్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంగ్రుయెన్సీ. సో ఇచ్చిన పాయింట్ -3, 4 -4/3, 1/3 is the point of congruency of given 3 lines. So this is all about PYQs. మీకు మంచిగా ఫార్ములాస్ నేర్చుకోండి. ఆ తర్వాత డీటెయిల్లో మీకు ఐపీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లమ్ చేస్తే ఆ ఫార్ములాస్ వచ్చేస్తే ఎంసెట్ అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఈజీగా చేయొచ్చు. కొంచెం లెంతీ ప్రాసెస్ కానీ కంపల్సరీ స్ట్రేట్ లైన్ చేస్తే మనకి 4 మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి. ఓకే.